لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت سنة الاعتكاف. Alhamdulillah, we keep on hearing about the beautiful sunnah of the Prophet ﷺ, that whenever you enter the masjid, always enter with your right foot inside first. And then upon entering, read the dua, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. The benefit and the blessing of that is that the Prophet ﷺ says that whoever comes inside the masjid and he makes the nafli i'tikaf intention, teen lafaz hai, the way to sunnat al-i'tikaf. Inshallah, the blessing and the benefit is that as long as we will remain inside the masjid, Allah Azza innocent angels will write good deeds for you. Alhamdulillah, और मस्जिद में बैठकर एक सांस लेना 10 नेकियां मिलते हैं. Whoever breathes once inside the house of Allah, he gets 10 good deeds. So देखिए प्यारे इस्लाम भाइयों, how beneficial it is to stay inside the masjid and how beneficial it is to attach ourselves to the masjid. The Prophet ﷺ, he says that near to the day of judgment, people will be running away from the masjid. And the Prophet ﷺ, he says that at that time, whoever makes his house the masjid, meaning whoever attaches himself to the masjid, that masjid will intercede for him, will do shafa'at for him on the day of judgment. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was once asked, O Prophet of Allah, what is the best topic we can talk on? And the Prophet ﷺ replied, death. Maut. That is the best topic a Mubaligh can talk on. And inshallah, I'm going to try to talk a bit about this topic. And inshallah, hopefully with the intention that I can learn a lesson and that we can all learn a lesson from this. My dear Islamic brothers, no matter which religion a person follows, or no matter which sect he is from, everyone believes in death. And in the Quran, Allah Azza wa says, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Every soul shall taste death. हर किसी ने मरना है. जो दुनिया में आया है, उसने दुनिया को छोड़कर जाना है. No one is here to live in this world forever. And according to the hadith of the Prophet ﷺ, this world is a jail for the believers and paradise for the non-believers. Our प्यारे इस्लाम भाइयों, हमने अपने तरफ देखना है कि do we think as this world a jail for us, or do we think that this world is paradise for us? And today our lifestyle shows everything, what we believe in and what our actions are. Today sadly we believe, and we might not believe from the heart, but our actions are telling us that we are thinking that this world is forever. This world will never be destroyed. The Prophet ﷺ, he once went to the graveyard and he saw some newly dug graves. And he sat by one of the graves, and the Prophet ﷺ, he picked up a small straw blade and he started writing something. And the companions of the Prophet ﷺ, who were sat with him, they said, O Prophet of Allah, what are you doing? And the Prophet ﷺ, he replied to them, death, maut ki safti. Death, maut ki safti. And the Prophet ﷺ, he repeated this 3 times. And then the Prophet ﷺ, he says that, O my companions, always think about your death. Always ponder that one day will come when you will be buried in this dark grave. And this graveyard, today we think to ourselves, my dear Islamic brothers, if someone was to tell us that go to the graveyard now in this night, we won't go to the graveyard. हमें डर लगता है, हम कभी नहीं जाएंगे अकेले. हम पूरा काफिला लेकर जाएं, फिर भी हमें डर लगता है. लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, that day is going to come. That day is the reality when everyone will go with you, but they will leave you and they will come home.
We have to be in the grave forever and ever. کسی کو کیا پتا ہے کتنا عرصہ ہم نے قبر میں رہنا ہے. کسی کو کیا پتا ہے قیامت تک ہم نے اس قبر میں رہنا ہے. And what is the grave? The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he was once with the companions and he says, oh my companions, اے میرے صحابہ, تم ان قبروں کو دیکھ رہے ہو, can you see all these graves? And the companions said, oh Prophet of Allah, we can see them. And the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says, do you know what is happening inside these graves? یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. It is either a hole from hell or a garden from paradise. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he would so many times, he would often go to the graveyard and he would often sit next to a grave and he would cry in the fear of Allah. پیارے اسلام بھائیو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا خوف تھا؟ What was his shadow? جنت ان کے لیے بنائی گئی, یہ دنیا ان کے لیے بنائی گئی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے, I repent from Allah Azza wa Jal 70 times. 70 مرتبہ میں استغفار پڑھتا ہوں. تو پیارے اسلام بھائیو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے سردار, جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار, لیکن حالت کیا, 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کیوں؟ ہماری امت یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے کچھ سبق حاصل کرے. پیارے اسلام بھائیو, آج ہم اپنے اندر دیکھیں, we look into our lives. آج میں اور آپ کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں. Me and you, how many times have we ever thought to our sins? Have we ever thought to ourselves how many sins we have committed? آج بات بات پر ہم سے گناہ ہوتا ہے. آج ہم نگاہ اٹھاتے ہیں, ہم سے گناہ ہوتا ہے. لیکن آج ہماری بدقسمتی کہ ہمیں پیارے اسلام بھائیو نہ تو اپنے گناہوں پر رونا آتا ہے, نہ اپنے گناہوں پر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, اور نہ اپنے گناہوں کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, he would often go to the graveyard and he would sit next to a grave and he would cry. And the companions, they said, Ya Ameer-e-Mu'mineen, whenever we talk about hell and heaven, and whenever we talk about the fire of hell, we never see you cry as much. Why is it that when you come to the graveyard and you sit next to a grave that you cry so much that you sometimes even faint? And Ameer-e-Mu'mineen Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu ne irshad farmaya that I heard from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that the grave is the first step towards the hereafter. Whoever fails in this grave, he will fail in the hereafter as well. یہ جہنم, یہ کیا ہے, یہ آخرت کا پہلا درجہ ہے. اگر قبر میں کوئی جو فیل ہو گیا, قبر میں ناکام ہو گیا, آخرت میں ہر معاملات میں وہ فیل ہوتا جائے گا. تو پیارے اسلام بھائیو, we need to think, we need to ponder, and we need to really reflect on our life. آج ہماری, where are we heading, where are we going? آج پیارے اسلام بھائیو, اگر ہم سے کوئی نماز قضا ہو جائے, we miss one namaz, do we know what the punishment is? The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says, whoever misses one namaz deliberately, one salah deliberately, his name will be written on the door of hell. اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says that on that day, because his name will be written on the door of hell, he will have to walk through that same door. اب پیارے اسلام بھائیو, ذرا تصور کریں, the day of judgment. We keep on hearing about the day of judgment, Yawm al-Qiyamah. We keep on repeating, even reading it ourselves so many times in the Quran. But what is the day of judgment? کیا ہمیں پتا ہے بروز قیامت کون سا دن ہے؟ اور کیا ہمیں پتا ہے کہ اصل میں موت ہے کیا چیز? Do we know what death is? ہم بے شمار اپنے رشتہ داروں کی اپنی آنکھیں ہم بند خود کرتے ہیں ان کی. We carry them to the graveyard, we bury them in the grave, we even give them ghusl. But what lessons do we learn? Let me tell you the reality of what death is. Once he says that Sayyiduna Isa ruhullah ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam, he went to the graveyard of Sayyiduna Sam bin Nuh alayhi salatu wassalam. He was the son of Sayyiduna Nuh alayhi salatu wassalam. And Sayyiduna Isa alayhi salatu wassalam's companions, they said, O Prophet of Allah, can you make dua that Allah Azza wa Jal gives this person the life so that we can ask him, how did he find death? موت کو کیسا پایا؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام کہ وہ صاحبزادے سیدنا سام بن نوح رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, he made a dua, Ya Allah Azza wa Jal, give this person the life so that we can ask him what he found about death. تو سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ when he came out of the grave, all his hair was white.
آپ کے بال سفید، آپ کے داڑھی کے بال، سر کے بال بالکل سفید تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام he says, how come your hair has gone white? Because at that time جو موسیٰ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو بال تھے وہ سفید نہیں ہوتے تھے. They would remain black. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام he says, how come your hair has gone white? تو پیارے اسلام بھائیو ذرا دل کے کانوں سے ان کا جواب سنیے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. He is a prophet of Allah. But look at his status. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ نے ندا دی, when you called out to me, I thought that it's the day of judgment. مجھے اتنا خوف طاری ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف میرے دل میں آیا, میں نے سوچا بروز قیامت آ گیا. اس خوف سے میرے سارے بال سفید ہو گئے.